তিরিশ নম্বর। আর পিছনে একটা পাইপ আছে। পাইপ নিছি, তো ভিতরে যে ওরিংটা ছিল ফালাই দিছি। এই অ্যাডাপ্টার এটা নতুন আসছে, এটা অ্যাডাপ্টারের পার্ট নম্বর। এখানে যে ওরিংটা লাগবে এই ভিতরে, এটা ওরিংয়ের পার্ট নম্বর, ওরিং। আর এটা ওয়াটার পাম্পের পার্ট নম্বর। এটার সাথে গ্যাসকেট ফিটিং আছে, এখন এটা আমরা ফিটিং করে নেব। ওরিং দিয়ে নিচ্ছি, এটা আলতো করে একটু গ্রিজ দিছি, এখানে পরিষ্কার করা আছে। অ্যাডাপ্টারটা এখানে ফিটিং হইব। এটার এখানে একটা কাট আছে, এই কাটে বসবো। এখানে দেখেন রাউন্ড, এই কাটে বসবো। এটা এভাবে থাকবো ডাইরেকশন। না এটা ফিটিং হইব না, এটা এখানে ফিটিং করে নেব। এটা এখন ফিটিং হয়েছে। বেল্ট আইডেলের ভিতর দিয়া ডায়নামো হয়েছে, আইডেলার থেকে ওয়াটার পাম্প হয়েছে। আইডেলার পাম্প দিয়ে এভাবে ফিটিং করে দিচ্ছে ট্রান্সফর্মার। টিংগুলো তো বেল্টটা ফিটিং করা হয়েছে। এখানে সব টাইট আছে। এখন বাইরে যে বেল্ট আছে এটা ফিটিং করে নেব।
এটা এদিকে টাইট হইব, জেনুইন টাইট। এদিকে টাইট।